So, initial rule, granddaughter of x is y. This is the post condition. And what is the precondition? It has to be added, right? So, inside the inner loop, I have to add several literals, right? In the conditions, la literals la add பண்ணிருப்பேன். அந்த literals வந்து இந்த predicates யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், பட் வேரியபிள்ஸ் வேற வேற யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம், ரைட்? ஸோ இங்கே வந்து நம்ம இந்த வேரியபிள்ஸ் அசைன் பண்ணுறதை let us see, right? So x and y, right? இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரூல்ல நார்மலா பண்ணுவோம். x, y. This x may be Bill, John, Joe or Tom, right? Y may be Bill, John, Joe or Tom, right? So எனக்கு இப்போ இந்த 4 கான்ஸ்டன்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த 4 கான்ஸ்டன்ட்ஸ்ல எது வேணாலும் எனக்கு ஃபிட் ஆகலாம். So I have 16 combinations of binding, right? ஸோ இந்த 16 காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் பைண்டிங்ஸில் எனக்கு வந்து எது வந்து மோஸ்ட் சூட்டபுளாக இருக்கோ அந்த பைண்டிங்கை தான் நாம் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த இதுக்கு இப்போ நோட் தட் only x with Bill and y with John is a positive binding because it corresponds to a positive training example. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்போ if I fit x is equal to Bill and y is equal to John, then in the example, இது வந்து ட்ரைனிங் டேட்டால granddaughter of Bill is John நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க, ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம ரூல் ஃப்ரேம் பண்ண போகிறோம். இந்த ரூலுக்கு வந்து இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து அவைலபிள், ரைட்? ஸோ எக்ஸ் பில்லு ஒய் வந்து ஜோனுன்னு அசைன் பண்ணுறேன். சப்போஸ் வாட் ஹேப்பன் இஃப் ஐ எம் அசைனிங் எக்ஸ் வந்து ஜோ, ரைட்? எக்ஸ் ஜோ அண்ட் ஒய் இஸ் டாம். எக்ஸ் ஜோ ஒய் டாம் போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ கிராண்ட் டாட்டர் ஆஃப் ஜோ இஸ் டாம் அப்படின்னு வரும். ஸோ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள், ரைட்? இட் இஸ் நாட் feasible, ரைட்? So the binding which is relevant to the example is called as the positive binding. Training example உள்ளது வந்து positive binding இருக்காங்க. So remaining 15 bindings வந்து நம்ம negative binding சொல்லலாம். இது வந்து positive binding and another thing is called as the positive binding. Okay. So out of the 16 bindings, 16 possible bindings, except this binding like assigning x to Bill and y to John, the all other 15 bindings are considered to be negative binding, right? So at each stage, the rule is evaluated based on the sets of positive and negative variable bindings, with the preference given to rules that possess more positive bindings and fewer negative bindings, right? So over rule over stage நம்ம வந்து ரூலோட வந்து some variables literals add பண்ணுவோம் இல்லையா? So as new literals are added to the rule, the sets of bindings will also be changing. So note, if a literal is added that introduces a new variable, right, then the bindings for the rule will grow in length. For example, suppose if father of y is z is added to the above rule, then the original binding, right, original binding la x Tom and y x வந்து Bill and y is John, right, will become more lengthy like x Bill, y John and z is Joe, right? So then again it becomes three variables x, y, z. Then the combinations is, then it is like 2 power we have some 4 combinations and yes, 3 variables. So 4 into 3, 12 combinations, right? So these then we have to eliminate another thing. So this is the way the bindings are extended, and it will be the lengthy process, and it becomes the hypothesis search is wide, and this is called as the extended rule, right? Now then let us see how to measure this particular binding and a particular what to say new literal, right? So if we have set of new literals in our hand, and we have to eliminate the literals which will not be associated with our new rule to be added, right?
So this evaluation measure, as I told you earlier, it is a FOIL gain. The formula for this FOIL gain is T into log base 2 of P1 divided by P1 plus N1 minus log 2 P0 divided by P0 plus N0, where L is the candidate literal to add rule R. So I have several literals in my hand, right? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, என்ன லிட்ரல்ஸ் வந்து புதுசா நிறைய லிட்ரல்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் இருக்கும். அந்த லிட்ரல்ஸ் லைக் ஈக்குவல் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய், ஃபீமேல் ஆஃப் எக்ஸ், ஃபீமேல் ஆஃப் ஒய், ஃபாதர் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய், ஃபாதர் ஆஃப் ஒய் இசட் எக்ஸெட்ரா, ரைட்? இதில் ஒவ்வொரு லிட்ரலையும் ஐ ஹாவ் டு ஆட் வித் மை ரூல், ரைட்? அந்த ரூல்ல ஆட் பண்றோம் அப்படின்னா அது வந்து ஃபாயில் கெயின் எவ்வளவு தருது. அடுத்து ஃபாதர் ஆஃப் ஒய் கமா இசட் ஆட் பண்றேன், அது வந்து ஃபாயில் கெயின் எவ்வளவு தருது. ஸோ இதை வச்சு எந்த ஃபாயில் கெயின் வந்து ஆக்சுவலி ஃபாயில் கெயின் இஸ் நத்திங் பட் it is the number of bits needed to encode the classification of all positive bindings of here, right? So that is which literal will give the reduction of number of bits needed to encode the classification of all positive bindings of R இருக்கும். அந்த லிட்ரலை தான் நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். ஸோ இந்த ஃபைல் கெயின் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கம்மியாக இருக்கிறத தான் நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். ஸோ எல் இஸ் த கேண்டிடேட் லிட்ரல் டு ஆட் டு தி ரூல், ரைட்டா? இதான் எந்த லிட்ரல் ஆட் பண்ண போறோங்கிறது. P0 is the number of positive bindings of R. Positive binding னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி x, yல நம்ம வேல்யூஸ் போடும்போது எத்தனை பாசிட்டிவ் பைண்டிங்ஸ். இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் பைண்டிங் தான் இருக்கு, ரைட்டா? நெகட்டிவ் பைண்டிங் வந்து 15 அவுட் ஆஃப் 16 பைண்டிங்ஸ் 1 is positive binding and 15 negative bindings. So P0 is number of positive bindings of R, N0 is the number of negative bindings of R, P1 is the number of positive bindings of R plus L. After adding the literal with the R, and what is the number of positive bindings, and after adding the literal with the R, what is the number of negative bindings, and T is the number of positive bindings of R, right? Also covered by R plus L. எனக்கு ஏதாவது ரெண்டுலேயுமே காமனாக இன்டர்செக்ஷன் உள்ளது, ரெண்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் உள்ள நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் பைண்டிங்ஸ் தான் டி. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த வே யூ ஹாவ் டு மெஷர் யுவர் ஃபாயில் கிரெயின். இந்த ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So I can summarize like log of this is equivalent to your information theory concept. So minus log of P0 by N0 is minimum number of bits to encode the classification of a positive bindings covered by R. P1 by N, P1 plus P1 is the R plus L cover பண்றது. Then T is the number of positive bindings. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். So foil gain is the reduction due to L in total number of bits required to encode the classification of all bindings of R, right? So another if I summarize, foil learns in two phases: outer loop, which acquires a disjunction of conclause like rules which together cover all positive examples. Inner loop, அதோட literals add பண்ண போறோம், constructs individual rules by progressive specialization of a rule through adding new literals selected according to the foil gain. Lங்கிற ஒரு literal Rங்கிறதோட ஆட் பண்ணி அதுக்கு foil gain மெஷர் பண்ணிட்டே வரும், ரைட்டா? எந்த ஃபைல் கெயின் வந்து கம்மியான பிட்ஸ் வச்சு என்கோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த லிட்ரலை வந்து நம்ம ரூலோட ஆட் பண்ணிகிட்டே போவோம். என்ன, we have to process the inner loop until we have no negative examples, right? Until we have no negative examples, right? Then the literals introduced in the rule preconditions are drawn from the attributes used in the describing training examples. அப்படித்தானே? நம்ம ஏற்கனவே அதில் என்ன ட்ரைனிங் எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன attributes இருக்கோ அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து லிட்ரல்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம். But variables used in new literals may be those occurring already in the rule pre or post condition, or they may be new. X, Y இருக்கும், Z கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். Okay, if the new literal is allowed to use the target predicate, target predicateனா granddaughter, right? target predicateல new literal add பண்ற அப்படின்னா இது வந்து நம்மளுக்கு recursive rule-ஆ வந்துட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ if rule 1 வந்து if parent of xy, then I can say that ancestor of x is y, right? If x is parent of y, I can say that ancestor of x is y, right? Suppose if I am using இது நம்ம ப்ரீவியஸ் லைவ்லேயே பார்த்தோம் என்ன, இப்போ xyல நான் zங்கிற ஒரு வேரியபிள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன், அந்த வேரியபிளை டார்கெட் கான்செப்ட்ல யூஸ் பண்ணுறேன், பிகாஸ் எனக்கு ஆன்சஸ்டர் தான் டார்கெட் கான்செப்ட்ல யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஸோ இஃப் பேரண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் கமா இசட் அண்ட் ancestor of z comma y, that is ancestor of z is y,
parent of x is z and ancestor of z is y means then ancestor of x is y. This is recursive because the target concept is used in the precondition. That is, the post condition is used in the precondition with the different variable. So this is called the recursive rule. So the FOIL algorithm can also be used for recursive concept also. So these are the some summarization. So this slide will be useful for you to prepare for multiple choice questions. That's all about our FOIL algorithm.